Φίλες και φίλοι, εδώ και μέρες σας έχω ανακοινώσει ότι έχω ετοιμάσει μια συνδρομητική σελίδα, ένα Substack που λέγεται Dark Signal και στο οποίο ανεβάζω εξειδικευμένα άρθρα της έρευνας του αγνώστου και κάποια ηλεκτρονικά βιβλία με βαθιές έρευνες που έχουν να κάνουν με θέματα που μας απασχολούν και έχουν φυσικά να κάνουν με το ανεξήγητο. Είναι συνδρομητική αυτή η σελίδα, αφορά όχι όλο τον κόσμο, προφανώς αφορά όσους ενδιαφέρονται λίγο πιο βαθιά για αυτή τη γνώση, για αυτή την έρευνα, για αυτές τις εξελίξεις τέλος πάντων στον χώρο του ανεξήγητου και του υπερφυσικού και των θεμάτων που μας απασχολούν όμως συχνά πυκνά, αλλά είναι μια γνώση και μια πληροφορία η οποία δεν μπορεί να βγει δωρεάν, πρώτα απ' όλα γιατί τη λογοκρίνει το YouTube και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορώ να μιλήσω στην κάμερα και σε εκπομπές έτσι όπως μιλάω ή γράφω εκεί μέσα, ούτε ακόμα και στο site μου δεν γράφω έτσι όπως γράφω εκεί μέσα, γιατί εκεί τα αποκαλύπτω όλα όσα μπορώ τέλος πάντων και όσα ξέρω να αποκαλύψω ή όσα ερευνώ. Πραγματοποιώντας λοιπόν την έρευνα για το δεύτερο βιβλίο της σειράς φακέλων, όπως έχω ονομάσει Dark Signal, το δεύτερο βιβλίο που λέγεται «Η σκιά της Elite», το πρώτο είναι «Το κάθε κίνηση καταγράφεται», θα τα βρείτε στο Substack, αλλά κάνοντας την έρευνα με αφορμή τα σκάνδαλα του Epstein, τα ελληνικά σκάνδαλα, τη σύνδεση όλων αυτών με τη μαγεία, τον αποκρυφισμό, μαγικά τάγματα όπως το τάγμα των 9 γωνιών που είναι βρετανικό και έχει και παρακλάδια στη Γερμανία και διάφορα άλλα τέτοια σκοτεινά θέματα, προσπαθώντας να κάνω στη σκιά της Elite μια σύνδεση από τις αρχές μέχρι και τα ελληνικά περιστατικά, Αμαλιάδα, Πάτρα και διάφορα άλλα, έπεσα πάνω σε μια περίπτωση που αποδεικνύει, πέραν δηλαδή του Epstein, έπεσα σε μια περίπτωση η οποία αποδεικνύει ότι ο αποκρυφισμός μπορεί να οθήσει ανθρώπους που είναι μέσα στις ζωές όλων, που είναι διάσημοι, που είναι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, να πραγματοποιήσουν ιδεχτείς πράξεις είτε για χάρη του αποκρυφισμού είτε και όχι, και κανείς να μην τους πάρει χαμπάρι. Στην περίπτωση του Epstein, ο Epstein πιάστηκε, κατηγορήθηκε, έφυγε από τη ζωή, αν έφυγε από τη ζωή, δείτε τις εκπομπές κτλ. Αυτός ο άνθρωπος όμως ήταν στη σκιά, ήταν ένα θηρίο ανάμεσά μας και ο τίτλος που βλέπετε στην εκπομπή δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε, αλλά έχει να κάνει με το θηρίο γενικότερα αυτό που ασχολείται και ενσωματώνεται στο σκοτεινό αποκρυφισμό και μέσω αυτού στείνει ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο προκειμένου να θυματοποιήσει ανθρώπους και δει νεαρούς ανθρώπους. Με αφορμή λοιπόν τη σκιά της Elite, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Dark Signal, στο Substack που έχω ετοιμάσει με συνδρομή, ξαναλέω, θα βρείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο, θυμήθηκα την περίπτωση του Jimmy Savile, για τον οποίο έγινε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix το 2022 αν δεν κάνω λάθος, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στα σπίτια όλης της Βρετανίας για 40 χρόνια και ένας παρουσιαστής, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έγινε μέχρι και σερ, είχε πάρα πολλά κονέ, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη, με τη βασιλική οικογένεια, με τη Μάργαρετ Θάτσερ, με πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Στην κηδεία του όλοι πέρασαν να τον προσκυνήσουν, να αφήσουν ας πούμε ένα φόρο τιμής για το πρόσωπό του, αλλά μετά το θάνατό του αποκαλύφθηκε ότι ήταν χειρότερος ίσως από τον Epstein. Και θα πάμε να δούμε την περίπτωσή του, γιατί εκτός από διεστραμμένος, εκτός από ένα απόβρασμα από ό,τι φαίνεται, ήταν και ένας σκοτεινός αποκρυφιστής, κάτι που δεν λέει σχεδόν κανένας. Μην ξεχνάτε όμως, πριν προχωρήσουμε με το θέμα της εκπομπής, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Όσοι είστε καινούργοι
και σας αρέσει και απολαμβάνετε το περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν. Πατήστε και τις εξατομικευμένες ειδοποιήσεις προκειμένου να μην χάνετε τις νέες, σχεδόν καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Και αν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα δεν σας ενδιαφέρει γιατί ήταν στη Βρετανία, κάνετε λάθος. Γιατί έχει παρακλάδια. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι έχουν αποτελέσει αφορμή για να υπάρχουν άνθρωποι και εδώ που σχετίζονται με παρακλάδια αποκρυφισμού και σχετίζονται με όλο αυτό το δίκτυο, το αχανές δίκτυο που περιγράφω στη σκιά της Elite και το αναλύω μέχρι και τις ελληνικές περιπτώσεις, ξαναλέω. Πάμε όμως σε αυτό το βίντεο, σε αυτή την εκπομπή, να δούμε ποιος ήταν ο Jimmy Savile, ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε από το Έθνος, το οποίο όμως δεν αναφέρει ότι ήταν αποκρυφιστής, και μετά να δούμε ένα βίντεο που αναλύει ακριβώς για ποιο λόγο έκανε όσα έκανε με τα παιδάκια τα ανυπεράσπιστα. Πάμε λοιπόν σε ένα άρθρο του κυρίου Νίκου Τζιαννίδη, το οποίο ανέβηκε Απρίλιο του 22. Ο κοσμαγάπητος Jimmy Savile ήταν ένας άθλιος, δεν θα το πω καν. Πέθανε χωρίς να τον αγγίξουν ποτέ. Γιατί πρέπει να δουν όλοι το ντοκιμαντέρ του Netflix. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το ντοκιμαντέρ στο Netflix. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, μια βόλτα λέει απόβρατο στα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης και η έρημος γκόμπι μοιάζει αλάθαστος μπαξές. Δεν έχεις κάτι να διαβάσεις ή δεν μπορεί να διαβάσεις για αρκετούς και σοβαρούς λόγους. Σπρώχνεις τον χρόνο στο κρεβάτι, τέλος πάντων φτάνει στο Netflix. Χτες βράδυ, λέει ο αρθρογράφος, αφού πήραμε μια ισχυρή δόση από πισπυρίγκου, συμπίπτουν κιόλας οι περιπτώσεις, έπεσε, λέει, το μάτι τους στον τίτλο Jimmy Savile, A British Horror Story. Ντοκιμαντέρ, λέει, για μια ιστορία τρόμου. Λέει και όπου βγει. Και όπου βγήκε, λέει, σε ένα αριστούργημα. Αρχίζει να ξετυλίγεται λοιπόν η βιογραφία κάποιου Jimmy Savile, που, λέει, δεν γνώριζε την ύπαρξή του, όμως στο μεγάλο νησί τη γνώριζαν και μάλιστα την επιδοκίμαζαν. Από τη Μάργαρετ Θάτσερ και σύσσωμη τη βασιλική οικογένεια μέχρι τους Beatles και τους Rolling Stones και ολόκληρο το νεανικό και όχι μόνο κοινό της Βρετανίας από τα χρόνια της αθωότητας του 60 μέχρι τα πονηρά των ημερών μας αποθέωναν τον Jimmy, και βλέπετε εδώ μια φωτογραφία του μετώντας, λέει, την υποκρισία. Ο Jimmy, ένας ξερακιανός Βρετανός, όπως βλέπετε, με μαλλί ξανθό καρεδάκι σαν τη Ρένα Παγκράτη της χορεμένης, γουρλωμάτης υπερκινητικός με την ανομαλία ζωγραφισμένη στο βλέμμα και στο χαμόγελο, που δεν την πρόσεξε, λέει, κανείς τότε, με τελίτσες, ηρωνικό πρέπει να είναι, μουσικός παραγωγός επίσημα φίλων των διάσημων ροκ συγκροτημάτων της εποχής και τρελός στην εποχή της τρέλας της δεκαετίας του 60. Και τρελός δίχως εισαγωγικά, αφού ήταν επίτιμο μέλος, όπως ο ίδιος δήλωσε, στο κλαμπ των ψυχικά διαταραγμένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Jimmy βγήκε από τις σκοτεινές στοές των ανθρακοριχείων όπου εργάστηκε ως έφηβος και είπε: «Τώρα ρουφάω όσο περισσότερο φως μπορώ», και έπαθε φωτοτροπισμό. Μετά έγινε επαγγελματίας παλαιστής, μαραθωνοδρόμος, DJ, ο πρώτος που χρησιμοποίησε, λέει, διπλό pick-up, και έπειτα ήρθε η απογείωση. Ο Jimmy λοιπόν δεν έγινε δημοφιλής με αυτά. Όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν και τηλεοπτικός παρουσιαστής στο BBC. Είναι μια περίπτωση ανθρώπου που, σας λέω, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή προφανώς, αλλά είναι παράδειγμα ενός ανθρώπου που μπορεί να υπάρχει και σε άλλες χώρες, αυτό το πρότυπο ανθρώπου, όχι πρότυπο με την καλή έννοια, αυτό το είδος ανθρώπου που κρύβεται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι ένα τέρας χωμένο σε πάρα πολλές σκοτεινές διακλαδώσεις και κάνει τα διάφορα με τη στήριξη των φίλων του. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, εκπομπών πετυχημένων όπως της The Top of The Pops, της μακροβιότερης εβδομαδιαίας μουσικής εκπομπής στον κόσμο, και του θρυλικού Jimmy Will Fix It, ο Jimmy θα το κανονίσει, σε ελεύθερη μετάφραση, που ήταν σαν το δικό μας πέστο και θα γίνει, εκείνο παρουσίαζε η Τζοβάνα Φραγκούλη, τέλος πάντων. Και εκτός από πετυχημένος μουσικός παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής, ο Jimmy, που η όψη του θύμιζε μάγισσα, και μάλιστα το έλεγε ο ίδιος ότι οι συνεργάτες του, οι συνάδελφοί του, έλεγαν ότι είναι witch, ότι είναι μάγος ή μάγισσα, που έχει πέσει σε νευρική ανορεξία, λέει, ήταν και φιλάνθρωπος. Πήγαινε σε νοσοκομείο και έκανε τον τραυματιοφορέα. Για κάποιους λόγους, βέβαια, είχε γίνει επίτιμος και εκεί πρόεδρος ιδρύματος νοσοκομείου για ψυχικά ασθενείς του διάσημου Broadmoor Hospital. Με δικές του ενέργειες συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια λίρες και ανοικοδομήθηκε το Stoke Mandeville Hospital, που δικαιβόταν σε μυοσκελετικά προβλήματα, και ο Jimmy, με τον ντύμα του καλού Σαμαρίτη, τα πορτοκαλί γυαλιά και το σαρδόνιο χαμόγελο πίσω από κάθε φιλανθρωπική προσπάθεια, αποθεωνόταν από όλους. Ο πρίγκιπας Κάρολος τον συμβουλευόταν. Ο σύζυγος της βασίλισσας Φίλιππος τον είχε κολλητό του.
Η Νταϊάννα τον θαύμαζε, η Μάργαρετ Θάτσερ τον λάτρευε και τον καλούσε στο εξοχικό της και γενικά ολόκληρη η Βρετανία έλεγε Jimmy Savile και έκλαιγε, λέει. Και ένα μεσημέρι η Ελισάβετ τον έχρισε και σερ, υπότι. Και τότε πια, λέει, ο Τζίμι πετούσε. Και αφήνουμε την υπόθεση της μητέρας Τερέζας των Άγγλων και πάμε, λέει, στον ντοκιμαντέρ. Αν δεν γνωρίζεις την υπόθεση του γεροντζίμι, ο οποίος πέθανε 85 ετών, νομίζω το 2011, ο σκηνοθέτης, λέει, σε ταξιδεύει αργά αλλά σταθερά στον επίπλαστο κόσμο του διάσημου τηλεπαρουσιαστή και σε αφήνει να αναρωτιέσαι. Μα τι έκανε αυτός ο Άγιος άνθρωπος και φτάσαμε στο horror. Μαγική συνταγή. Η ιστορία αρχίζει για το πώς χτίστηκε ο Τζίμι, πώς έγινε διάσημος και απαραίτητος στους Άγγλους και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σκοτεινό υπόγειο της ψυχής του παρά μόνο στο δεύτερο μέρος της, μίνι σειράς που αποκαλύπτεται το σκοτάδι. 2 ώρες και κάτι παρακολουθείς καθυλωμένος τον άσχημο Τζίμι και τη ζωή του και λες ή είναι ή κατά συρροή δολοφόνος. Μόνο στη Βρετανία, λέει, δεν το είχαν καταλάβει. Ο Τζίμι δεν είχε ποτέ επιβεβαιωμένη σχέση ούτε με γυναίκα ούτε με άνδρα, μόνο γιατί η μητέρα του έκλαψε και μόνο αυτή η γυναίκα εντοπίστηκε στη ζωή του πριν αρχίσουν να ανοίγουν στόματα. Την έλεγε μάλιστα Δούκισσα. Και εδώ καταλαβαίνεις, λέει, παρακολουθώντας το άριστο ντοκιμαντέρ, πως αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, όπως αβασάριστα καταλήγουμε πολλές φορές όταν ακούσουμε μια είδηση που κρύβει συγκάλυψη ενός δημοσίου προσώπου και όχι μόνο. Όταν άνοιξα στόματα και το προφίλ του Τζίμι του Σάλιν άρχισε να λερώνεται, το ίδιο το BBC συγκάλυψε την υπόθεση. Το BBC κλήθηκε να απολογηθεί για κάποιες καταγγελίες, αλλά και αυτές οι καταγγελίες αποσύρθηκαν. Και ένα πρωί, ο καλός Σαμαρίτης Jimmy Savile έφυγε στα 85 του να πάει να δώσει τα διαπιστευτήριά του στην είσοδο του Παραδείσου. Θαύτηκε σε χρυσό φέρετρο, η μισή Αγγλία πέρασε και τον προσκύνησε, δάκρυσε ακόμα και το άγαλμα του Τσόρτσιλ και τα δελτία ειδήσεων, όπως πάντα υπερβολικά μίλησαν για τον τελευταίο μεγάλο που φεύγει. Και εξωπίσω από το μεγάλο ακολούθησε η αποφορά μιας τρομακτικής και απεχθούς ζωής. Και τότε, λέει, μετά το θάνατό του, άνοιξαν στόματα και ο ασκός του αιώλου. Και ο Τζίμι αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο πλέον απεχθής παιδόφιλος που λέρωσε με το χνάρι του το χώμα της Βρετανίας. Δεν σεβάστηκε, ακούστε εδώ, ούτε διανοητικά ανάπηρα 12χρονα παιδάκια, ούτε έφηβες, ούτε αγοράκια. Το σκάνδαλο ήταν τόσο μεγάλο που άραξε τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Το 2014 η τότε Υπουργός Εσωτερικών Τερέζα Μέι ανακοίνωσε τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής για τις καταγγελίες παιδικής κακοποίησης. Οι Άγγλοι έδειξαν ότι δεν ξέρουν από το δήθεν ο νεκρός δεν δικαιώται και άλλες τέτοιες αηδίες και τον γκρέμισαν τον Τζίμι στη συνείδησή τους και τον τάφο του στο κημητήριο. Και ο Τζίμι, λέει, το μόνο που έχασε ήταν η στεροφημία του, ένα δρόμο με το όνομά του και έκαναν τέλεια πλάκα στο μνήμα του που είχε χαρακτεί η επιγραφή It was great while it lasted. Ήταν, λέει, φοβερό όσο κράτησε. Εκατοντάδες αθώα πλάσματα όμως έχασαν τη ζωή τους κλείνοντας τα μάτια και φέρνοντας στο νου το γερόπορνο Τζιμ. Ήταν άθλιο τελικά και κράτησε πολύ και προτείνει να δούμε το ντοκιμαντέρ. Εμείς θα δούμε όμως ένα άλλο βίντεο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται, ίσως κάτσω να το δω κιόλας, αποκαλύπτεται ότι είχε σχέσεις με τον αποκρυφισμό. Βαθιές σχέσεις με τον αποκρυφισμό. Όπως ήθιστε να έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια ιδεχθή πράγματα και αποτρόπαιες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέγεται για τον Jimmy Savile σε αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό που λέγεται, τιτλοφορείται Was Jimmy Savile a Wizard, ανέβηκε πριν από 12 χρόνια και έχει 350.000 προβολές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λεγόταν για τις απόκρυφες πρακτικές του τέρατος που ονομαζόταν Jimmy Savile, του Θηρίου. Βρετανία, αποκρυφισμός και χωρίς να αναφερθεί ο Άλιστερ Κρόουλι, δύσκολο. Jimmy Savile went from national treasure to national disgrace overnight. The lurid stories of his sexual depravity surfaced from the murky depths of his 50-year reign over our televisions. Now seen as Britain's most notorious paedophile, the popular press described his actions as those of a monster. But was there a darker motivation for his crimes? Was Savile in fact a trans-dimensional sorcerer who harvested occult energies to feed his hunger for power? Υπερδιαστατικό μάγο, ο οποίος συγκέντρωνε απόκρυφες ενέργειες για να ικανοποιήσει την πείνα του, περιγράφεται εδώ. Τι να πω, δεν είναι για γέλια η υπόθεση, πάμε.
Και να ξέρετε, στη σκιά της Elite, στο Dark Signal, έχω κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και το κουβάρι ξετυλίγεται. Power. James Wilson Vincent Savile was born on October the 31st in 1926. Γεννήθηκε λοιπόν στο Halloween το 1926, στο All Hallows Eve, στο Samhain και τα λοιπά. Ξέρετε τι είναι το Samhain. Επειδή θα γράψει κάποια πράγματα εδώ, θα σας τα μεταφράσω εγώ. Ετυμολογία της λέξης Halloween. Είναι, λέει, συντόμευση, σκοτική συντόμευση του All Hallow Even, του Eve of All Saints, της ημέρας όλων των Αγίων, των Αγίων Πάντων που λέμε κι εμείς. Τελευταία νύχτα του Οκτωβρίου, γύρω στα 1550. Η τελευταία νύχτα του έτους του παλιού κέλτικου ημερολογίου, όπου ήταν η νύχτα του παλιού έτους, μία νύχτα για μάγισσες και μάγους που είναι γνωστή ως Σαμουίν. Η παγανιστική γιορτή, όχι φεστιβάλ του Σάουιν, βλέπετε πώς προφέρεται, ήταν, λέει, έμοιαζε σαν μια εποχή όπου η πύλη προς τον άλλο κόσμο άνοιγε τόσο ώστε οι ψυχές των νεκρών να εμφανιστούν, καθώς και τα δαιμονικά πνεύματα και τα πλάσματα όπως οι νεράιδες, προκειμένου να εισχωρήσουν στο δικό μας κόσμο, έτσι. Έχω κάνει εκπομπές για το Halloween παλιότερα, πολύ παλιότερα, μπορείτε να πάτε να τις δείτε, έτσι. He was the seventh son, which in ancient folklore meant you were born with magical powers. Γεννιώσουν, λέει, με μαγικές ιδιότητες, αν ήσουν έβδομος γιος. Στην αρχαία λαογραφία, την κελτική, ποιος ξέρει. Και γενικά το 7 είναι μαγικός αριθμός. His co-workers suspected he was a witch. As a Bevin boy, ότι ήταν μάγος. Witch είναι κοινή λέξη, έτσι. Jimmy Savile's fellow miners thought Jimmy Savile was a witch. Now then, nobody but nobody ever did 8 hours down a pit and came back as immaculate as the set-off with white shirt and everything like that. They were quite convinced I was a witch. If you go to South Kirby now, you'll get some of the old miners, when you say, Jimmy Savile's done well, hasn't he? Ah, and he'll look around and he'll say, he's not what you think you know. The forces of darkness are at work there. Αστειευόταν κιόλας. Όμως δεν ήταν καθόλου αστεία αυτά που έλεγε. Σοβαρολογούσε. He had influence over people from all walks of life. A stray television crew, a dozen reporters, 1,000 autographs. He attracts attention like a Roman candle. Jimmy Savile feeds off people. Jimmy Savile liked to mix with people from all walks of life. By day, crisscrossing the country to meet the man on the street. Το βλέπετε με τον τότε Πάπα και τα λοιπά. And by night, hobnobbing with the rich, famous and influential. Here are just a few of the people he knew or had associated with. The Beatles, Peter Sutcliffe, the Pope, Ephraim Katzir, Elvis, Ο πρώην πρόεδρο του Ισραήλ εκείνης της εποχής. Esther Ranson, Τον Elvis Presley, Margaret Thatcher, Ted Heath, Gary Glitter, Norman Tebbit. I remember so well you at Stoke. Diana Spencer, Prince Charles, Prince Philip, Frank Bruno, Alan Franey, and many police chiefs. Savile was also a Knight of Malta, a Knight Commander of St. Gregory, and a Knight of the Realm. Προφανώς θα ήταν και τέκτονας αφού ήταν σε όλα αυτά, έτσι. Jimmy Savile seemed to know everybody, yet nobody seemed to know Jimmy Savile. Publicly, he played the part of court jester, but privately,
he held an almost Jedi-like position of influence over the highest and lowest life forms of British society. What was it that made Savile so popular? Was it his looks, his wit, or his charm? Or was it something more sinister? In October 2012, the Sunday Sport, the only British newspaper still bold enough to print uncensored stories, quoted Savile discussing how he discovered he could hypnotise girls. To demonstrate, you'll see, and choosing a girl who was already fast asleep in her easy chair, I stood behind her, passing myself off as first her mother, then her father, you'll see, and finally boyfriend. We had a lively patter going. I was convinced she was awake, you'll see, and just playing along with me. Taking again the part of her mother and asking her what she was doing in bed with all her clothes on, sweet horror, did she not stand up, you see, and start to undress? Telling her to stop, and in the nick of time, as it had been a warm evening, she was handed to her girlfriend with instructions to be put to her bed. The next morning, you see, expecting to be denounced and dismissed, I was shattered with relief when she stood next to me in the breakfast queue and gave not the slightest sign of recognition, you'll see. Now then, years later, in the Isle of Man, I met Joseph Karma, one of the great hypnotists. Telling him the story, he was not surprised, you see, and suggested I should study under him and not finish up in the nick. The Isle of Man is well known as the centre of Wicca in Britain, where Gerald Gardner... Το νησί του ανθρώπου ήταν το κέντρο της Wicca, της γκαρνεριανής Wicca, γιατί ο Gerald Gardner μάλλον είχε γεννηθεί εκεί. The father of modern witchcraft ran a museum devoted to the είχε faith. μουσείο. What I remember so well is taking him into the Palace of Westminster. I've taken many guests in over the years, but he's the only one who has simply waved through security. He used magical signs and language. Χρησιμοποιούσε σφραγίδες, μαγικές σφραγίδες και γλώσσα. Ο λόγος είναι δύναμη και η μαγεία χρησιμοποιεί λόγο. Let's analyse the phrase jingle jangle. It can be broken down into two words. Jingle, a catchy array of words in prose or verse, and jangle, which means to chatter, argue noisily, or whine. Although both share the same Germanic root, jengelin, jingle evolved to mean a catchy song in an advert, and jangle to mean a whiny or discordant sound. However, we have also noted the yin-yang, phonetic, abstract, onomatopoeic nature of the phrase. Jingle-jangle is also an autological phrase. It describes itself. It is both a jingle and a jangle. In the occult world, language is an extremely powerful tool. Since ancient times, magic words have been used by magicians to cast spells and invoke spirits. Some are well known to us now, but others have remained obscured through the ages by the secret groups who still use them to this day. This is why we spell words. Ο συλλαβισμός ονομάζεται spell στα αγγλικά. Ξόρκι δηλαδή. Take a word like abracadabra. Abracadabra is an incantation used as a magic word in stage magic tricks. The first known mention of the word was in the 3rd century AD in a book called Liber Medicinalis. During the Great Plague, Londoners were said to have posted the word on their doorways to ward off sickness. Aleister Crowley, the infamous magician, regarded it as possessing great power. He said its true form is abrahadabra. So even a seemingly harmless word can have a more deep and esoteric meaning and a much more powerful and potentially harmful effect than presumed. Για να ξέρετε,
ότι και στον ξύλινο λόγο, τον πολιτικό λόγο και στο λόγο των παρουσιαστών υπάρχουν λέξεις κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε ηθελημένα είτε άθελά τους και έχουν μαγική έννοια, έχουν μαγική επίδραση. Δεν θα επεκταθώ, θα κάνουμε μια εκπομπή αναλυτική γι' αυτό. It all depends on the intention. When words are repeated 3 times, it is said to increase the effectiveness of the phrase. This is an ancient belief known to us as the rule of 3. Its use is largely unconscious. We prefer things in threes. It suggests wholeness or completeness, and although it features heavily in many religious texts, it is also encoded into our modern myths. Πατήρι ως Άγιο Πνεύμα είναι ένα άμεσο παράδειγμα του κανόνα των 3. Υπάρχουν κι άλλα, πολλά. There's no place like home. No, no, no. No, put down the charm. Education, education and education. Βλέπετε την επανάληψη των 3 εδώ. Είναι παραδείγματα που δίνει το ντοκιμαντέρ για τον κανόνα των 3. Γιατί χειραγωγεί το νου των ανθρώπων ο κανόνας των 3. Words. 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 There's no place like home. There's no place like home. Now then, now then, now then. 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 Did Savile use this phrase to create a specific mind state in his audience? By repeating the words now and then 3 times, was he attempting to penetrate deep into a subconscious level of the psyche? And was he deliberately using 2 opposing words now and then to further confuse and mesmerize? Πολύ πιθανόν, θα πω εγώ. Once under his spell, the nation was powerless to the persuasive nature of the magician who could manipulate perception of reality for his own gratification. You could say he groomed a nation. Jimmy Savile loved the limelight and crowds loved him. Jimmy was a wonderful man. His public face is well known, but we knew him much more as an uncle. He was a very good friend. He was a very special man. You've got to go a million, billion miles to find another man like him. You know what I mean? A class amongst himself. But I have a magic chair that does all sorts of things. 1, 2, 3, hey presto. Για να δούμε τα μαγικά σύμβολα. Hospitals have rules with patients and things like that. Well, because I'm dyslexic when I want to be, I don't understand rules. This is Jimmy Savile's former home in Glencoe, Scotland, which was vandalised after the recent... Βάλτε εδώ με το μυαλό σας. Καλά, αυτά τα έγραψαν και τα έκαναν μετά το θάνατό του, έτσι. Δικαιοσύνη για την Holy Greg. Deplorable revelations about his life. Notice the... Το Θηριο, βλέπεις. Γι' αυτό είπα το Θηριο. Call him the Beast. Aleister Crowley was a notorious English occultist wizard and founder of Thelemic philosophy. Το θέλημα είχε φτιάξει ο Crowley. Εντάξει. Που η φράση του Crowley και του θελήματος είναι το do what will shall be the whole of the law. Σε ελεύθερη μετάφραση η θέληση, η αληθινή θέληση, το true will είναι ο νόμος του σύμπαντος. Θα το πω πάρα πολύ απλά γιατί αυτή η φράση είναι αφιλεγόμενη και επιδέχεται πολλών ερμηνεών, καλών και κακών. Για κάποιους κακών, για κάποιους καλών. Πάμε. Which was summarized by the rule, do what thou wilt shall be the whole of the law. Πάντως δεν σημαίνει κάνω τι θες και γράψε τους άλλους κανονικά και ο εαυτός σου να είναι ανεξάρτητος από όλα τα άλλα και δεν μας νοιάζει τίποτα και κάνουμε τα πάντα όπα. He was also known as the Great Beast 666. Ναι. The popular press of the day dubbed him the wickedest man in the world. Sound familiar? Αυτή εδώ η πόζα είναι χαρακτηριστική της φωτογραφίας του Aleister Crowley που πόζαρε έτσι. Εδώ είναι το σήμα του αρποκράτη στο θέλημα. Εντάξει, πάμε.
Άρα ήταν λάτρες του Crowley. Οκ. It's interesting to note the 11-pointed star design on the front of Jimmy Savile's wizard gown. This polygon is known as a hendecagram and is a central symbol or Εντεκαγράμματον. sigil of Crowley's Thelema religion. Είναι το θέλημα. Του θελήματος είναι αυτό, έτσι. It is the union of the pentagram Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά with the hexagram or the 5-pointed star with the 6. It represents the man-god standing face to face as an equal opposed to his creator or destroyer. It is also a symbol of the Tree of Life, the central emblem of the mystical Kabbalah. το ΑΑ μάλλον μιλάει για το Αργεντίνου Μάστρουμ, ένα μαγικό τάγμα που δημιουργήθηκε το 1907 από τον Άλιστερ Crowley και τον George Cecil Jones, αφού άφησαν το Hermetic Order of the Golden Dawn, το ότο, το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, όχι της ελληνικής Χρυσής Αυγής, εντάξει. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Argentum Mastrum είναι η μία και μοναδική αρχή που έχει λειτουργήσει κάτω από διάφορα ονόματα και μεταμφιέσεις στην ιστορία για να καθοδηγήσει την πνευματική εξέλιξη της ανθρωπότητας. Οι στόχοι του τάγματος αυτού είναι εκείνοι που έχουν κινητοποιήσει και δώσει κίνητρο στην πνευματική εξερεύνηση και στην θρησκευτική αναζήτηση κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Λέει, η μέθοδοι της είναι εκείνες της επιστήμης και οι στόχοι της είναι εκείνοι της θρησκείας. Ωραία, πάμε παρακάτω. Είναι, λέει, μοναδικό το γεγονός ότι τα μέλη της επίσημα γνωρίζουν πάνω και κάτω από την αλυσίδα, λέει, των οδηγιών. Δεν υπάρχουν ομαδικά τελετουργικά και λαμβάνονται μέτρα για να αποκρυφτεί η ταυτότητα των αξιωματούχων κατά τη διάρκεια των τελετουργικών μοίησης των ορισμένων ναών που υπάρχουν, και τα μέλη αναμένεται να εργαστούν μόνα, δηλαδή να κάνουν τη μαγική εργασία μόνα τους, συμβουλεύοντας, μάλλον δεχόμενοι συμβουλές όταν χρειάζεται από τον ανώτερό τους σε βαθμό, έτσι. Πάμε πιο κάτω. Here, on the many bands from the 1960s were influenced by Aleister Crowley and Thelema, including the Beatles. Here, on the... Η Led Zeppelin είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Jimmy Page, σας έχω κάνει εκπομπή για τους Led Zeppelin. Ο Jimmy Page ήταν φαν, είχε πάρει και το σπίτι του, είχε αγοράσει και ένα βιβλιοπωλείο. Ήταν λάτρης του Aleister Crowley, ο Jimmy Page. Cover of Hell, we see the Beatles performing the signs of the grades of Aleister Crowley's religion. A star, A star. Ναι. Αυτά είναι σημάδια του θελήματος. It was 20 years ago today. The opening line to the track Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band is said to be a reference to the anniversary of Crowley's death 20 years previously. Here's Crowley on the cover, positioned second in line to the Vedic yogi Sri Yukteswar Giri. Είναι και διάφοροι άλλοι εδώ. Τέλος πάντων, έχει και τη σύνδεση της μουσικής με τον αποκρυφισμό, και όσα γράφω αρκετά πράγματα στη σκιά της Elite. Μπείτε να το διαβάσετε. Έχει σημασία. The mano cornuto, or horned hand, is the hand sign symbolizing the pagan horned god. Μιλάω και για τον Αντών Λαβέη και την Εκκλησία του Σατανά, τον Ακουίνο και όλους αυτούς,
στη σκιά της Elite και θα σας κάνω αν θέλετε και εκπομπή για την Εκκλησία του Σατανά και για τη Ζίνα Λαβέη που σας έχω πει ότι μοιάζει με μια τραγουδίστρια, τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι, Kate Perry, δεν θυμάμαι, μην σας πω και χαζομάρα. Μοιάζουν απίστευτα και λέγεται ότι η τραγουδίστρια ίσως είναι απόγονος του Λαβέη και τα λοιπά και το έχουν κρύψει. Hollywood, Epstein, το κύκλωμα είναι τεράστιο και έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Γι' αυτό σας λέω διαβάστε το βιβλίο που έχω στο συνδρομητικό. Here are the Beatles on a photo shoot for the Yellow Submarine album. Notice that Paul is doing the OK sign and John is doing the mano cornuto. In this image, John decides to stick with his horned hand gesture while Paul switches his OKs to an owl face. We'll start straight off with a... Κοιτάξτε, τα σημάδια είναι εκεί, εντάξει. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Jimmy Savile knew the Beatles well. In the early days, he booked the Beatles when he was a club promoter. He then went on to tour with the Fab Four at the height of their fame, where he acted as compere and master of ceremonies. In the 1960s, Jimmy Savile and the Beatles were the British pop industry. Both helped to usher in a new era of music, Savile as DJ and Top of the Pops presenter, and the Beatles who spearheaded the British invasion of America. If it is quite obvious the Beatles were influenced by the occult and the magician Crowley, is it too outrageous to suggest that Savile could have also been? God is the fabric of everybody's life, and God is the fabric of my life. No more religious or less religious than anybody else. So I would not say that I'm a religious man, but I do know who the boss is. Or anywhere, God is all over, not necessarily up there. If the good Lord, when he was doing his thing, if he bothered about people not seeing eye to eye with him, he would have got nowhere, and a lot of us would have got nowhere into the bargain. So therefore, you've got to square your shoulders and you've got to stand up to be counted, and you haven't really got to pay too much attention to whether people think that you're not doing the right thing. As long as your conscience is clear, then you're okay. Αυτό είναι το θέλημα. Αυτό που είπε είναι η ουσία του θελήματος. I'm not constrained pretty well by anything. The tough thing in life is ultimate freedom. Ultimate freedom is the big challenge. Now I've got it, and I can tell you there's not many of us that have got ultimate freedom. Είχε την ψευδαίσθηση της απόλυτης ελευθερίας από τη στιγμή ειδικότερα που έκανε κακό σε παιδάκια. Εντάξει, γιατί το true will, ας πούμε, του Crowley υποτίθεται ότι είναι να βρεις το αληθινό σου μονοπάτι. Κάποιοι έτσι το ερμηνεύουν. It should be noted that membership to a secret society in no way prevents one from entering into other secret societies. Here's our old maker's friend, Aleister Crowley, wearing the garb of two other occult groups, the mystical OTO, of which he was the head, and the Masons. Ναι, ήταν και τέκτονας, ήταν και στο Ordo Templi Orientis, στο τάγμα του ναού της Ανατολής. Εντάξει. Πριν είπα το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής. Το τάγμα του ναού της Ανατολής. Here we see the Masonic gesture. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο το τάγμα της Χρυσής Αυγής, έκανα λάθος πριν. Το τάγμα του ναού της Ανατολής. For a select master mason, the second highest known grade of this group. And here's Jimmy Savile performing the same secret gesture to those whom it concerned. Ο Τόνι Μπλερ είναι αυτός, ναι. By now, everybody must be aware of the use of secret handshakes in Masonic groups. Here is Savile overseeing the introduction of Frank Bruno to Peter Sutcliffe, the man prosecuted for the Yorkshire Ripper murders. Here is Crowley emulating the Osiris Slain pose, just like the Beatles on Help. And here's Savile doing the same. The Beatles famously once said they were more popular than Jesus. But the no-talent Jimmy Savile achieved lasting success.
He was in charge. If he were here now, he'd be taking front stage. Yeah. I mean, when he was there, it was like, right now, Uncle Jimmy has arrived, you see, and everyone else took a back seat, and we knew that. I mean, when we did that last Top of the Pops, we all thought this is a moment, because the defining moment, he'd done the first one, and when he turned up, we thought, the governor's here now, the gaffer's here, so we'll take a step back. Uncle Jimmy is here, jingle jangle, you see, I am in charge. And he was, and he put the light off at the end, very poignant moment. He had a wizard's toolkit. As every good child knows, a wizard isn't a wizard without a few essential props. The first is, of course, the wand. This is used to direct and focus the wizard's intention or spell. Ή το στιλέτο, ή το σπαθί, ή τα δάχτυλα, γενικότερα. Χρειάζεται κάτι. Secondly, a gown. Savile wore two different gowns. One, we discussed earlier, and another which he wore repeatedly over 4 decades. Third is a crystal ball. Many wizards throughout the ages have used crystal balls to predict the future. Savile Και ο John D είχε έναν καθρέφτη από μαύρο obsidianό, γενικά χρησιμεύε. Also had a crystal ball, as can be seen here on this auction page from the sale of his estate. Fourth, his wishbone necklace. Savile wore a wishbone on a chain around his neck. The wishbone is said to represent the female genitalia, as well as being something that grants wishes. Fifth, an altar. Savile nicknamed the bed at ένα altar, λέει, ένα βωμό. Roundhay Park Lair, the altar, adorning it with a red satin bedspread, which had a gold stylized JS insignia embroidered into it. Είχε κάνει συγκύλιο σύμβολο το ονοματεπώνυμό του, τα αρχικά του. He studied. The enigmatic epitaph on his now demolished headstone mentioned how he used to study books underground by the light of his miner's lamp. It doesn't take a genius to see this as symbolism for a man who was illuminated. So Savile was also an enlightened man, like many wizards. Last but not least, his rings, which he became synonymous with and which he shook and rattled wherever he appeared, like hypnotic charms. We'll be discussing Jimmy Savile's rings of power later on. Αναρωτιέται αν ήταν βαμπύρ. Τι εννοεί βαμπύρ? Κυριολεκτικό ή ψυχικό βαμπύρ? Γιατί έχει διαφορά. Jimmy Savile was buried at a 45-degree angle, overlooking the same stretch of sea where Dracula's ship, the Demeter, washed up. Είχε και την κάπα του Δράκουλα. Μπορεί να του άρεσε ο Δράκουλας, παιδιά, εντάξει. Okay. Αλλά πολλά περίεργα μαζεύονται. Both Count Dracula and Sir James Savile were energy vampires who stalked and terrorized England. Και υπάρχει και αυτή η υποτιθέμενη σύνδεση του βασιλιά Καρόλου με το bloodline, την αιμογραμμή του Δράκουλα, ότι ήταν συγγενείς. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, το έχουμε καλύψει σε εκπομπές στο παρελθόν. Preying on young virgins. Ενεργειακοί βρικόλακες. Ψυχικά βαμπύρ δηλαδή, τα οποία υπάρχουν. Coffin was cast in concrete. Was this to make sure that the vampiric energy beast of the north could never rise again? Was Savile's exposure part of the great cleansing that is currently underway across the world, which Danny Boyle helped to activate with the 2012 London Olympics opening ceremony, as it was during... Καλύπτω και διάφορες τελετές στη σκιά της Elite και τελετές έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων και άλλα, μουσικά σοου, διάφορα πράγματα. During this time, the ancient Egyptian Lion's Gates, an energy transfer portal from the Sirius star system, was opened to help facilitate the recalibration of theoretical spiritual energies that flow throughout the universe. Here we see the character of the child catcher,
terrifying children in their NHS hospital beds. Αυτή η τελετή, την οποία σας είπα ότι έχω καλύψει στη σκιά της Elite στο Substack, το συνδρομητικό, έδειχνε εκατοντάδες νοσοκόμες εκτός από τη σύνδεση με τον Jimmy, εκατοντάδες νοσοκόμες σε κρεβάτια, και πολλοί λένε ότι προέβλεψε την πανδημία του COVID. Has since been accused of abusing dying children in Great Ormond Street Hospital, the same hospital seen in the opening ceremony. We also see Savile in the character of Voldemort, who appeared alongside the child catcher in the Olympic mega ritual. Voldemort, the dark wizard, is dressed in the black robes that symbolize Saturn, the pagan Roman god. Αναφέρω, σας έχω ζαλίσει, το ξέρω, αλλά έχει σημασία, αναφέρω και τη λατρεία του Κρόνου και του Μαύρου Κύβου σε σχέση με όλα αυτά τα τυπάκια που κακοποιούσαν γενικά. Let's take a look at Saturn. Was Jimmy Savile Saturn? In ancient times, the να ήταν όχι, να λάτρευε ίσως. sun was seen as an invincible god who died and was perpetually reborn. But on the outer edge of our solar system, Saturn was the real king. Known as Kronos, he represented time and law. He was the agricultural god who governed the seasons. He was the Egyptian Set, and he is old Father Time. He is Satan, the devil of new religions. He's the Grim Reaper, Darth Vader, and Pan. Saturn's Day is the last day of the week, the Sabbath, meaning worship of the planet Saturn. Saturn is symbolized by the color black and the black cube. It is also. Γι' αυτό μιλάμε για την λατρεία του Μαύρου Κύβου. Κάμπα και διάφοροι άλλοι μαύροι κύβοι ανά τον κόσμο. Θα διαβάσετε. The hexagon, which is a two-dimensional representation of a cube in 3 dimensions. In mythology, Saturn devoured his young and was also the Γιατί δεν θέλει να χάσει το θρόνο Grim του. Reaper, who, Τιτάνας, έτσι. in hand, took the sick and dying onto the underworld. The ancients worshipped him with ritual feasts involving all kinds of sexual debauchery. Saturn was a lot like Jimmy Savile, and the similarities don't end with their hunger for children and guardianship of the dying. Saturn is also known as Lord of the Rings, or in Latin, Dominus Analorum. And what else was Jimmy Savile but the Lord of the Rings? Καλά, όσοι φόραγαν δαχτυλίδια θα μπορούσαν να είναι Lord of the Rings. Οκ, τώρα είναι Farfetch, το τραβάει πάρα πολύ εδώ. Here is Savile's trademark hexagon ring. Ναι, αν απεικονίζουν τον Κρόνο, ίσως λάτρευε τον Κρόνο, είχε κάνει κάποια τελετουργικά χρόνια κτλ. The first ritual in Aleister Crowley's Rites of Eleusis is the rite of Savile. Το τελετουργικό της Ελευσίνας. Εντάξει, και της έλευσης. Crowley believes sexual depravity led to illumination. It was an essential part of the occult rituals he taught worldwide. Was Jimmy Savile some kind of energetic reincarnation or an archetypal personification of the god Saturn? And did certain people knowingly worship him as such? In all his years in the music industry, why do we never see Savile flashing the Mano Cornuto? Was the Mano Cornuto introduced into pop music as a tribute to its creator, the horned god Saturn, Lord of the Rings, and devourer of the young? One national newspaper reported that Savile had been involved in satanic rituals in the basement of Stoke Mandeville Hospital. The participants were masked, a requirement during A-star rituals, and chanted Ave Satanas, which means To Argentum Astrum. Hail Satan at the cloaked master of ceremonies, the unmistakable Jimmy Savile. But what if the chant was instead Ave Saturnus or Hail Saturn? Εύλογο το ερώτημα. Για ψάχτε το. Ritual satanic abuse. Σατάνας και Σατούρνας. Might be a fiction, it might not. But what would be so unusual about Saturn worshipping cults? The Egyptians, Greeks, and Romans had them. Crowley was obviously part of one. Why not Jimmy Savile? You know what I mean? He was a very special man. You've got to go a million, billion miles to find another man like him, you know what I mean? A class amongst himself. Jimmy Savile compared himself to the great and wise king of the Hebrews, Solomon.
Most people want one wife. I quite fancied having 1,000, like King Solomon. Ξέρετε τι λεγόταν για τον βασιλιά Σολομώντα? Ότι τη θάσευσε τα τζιν, κάποιους δαίμονες εκεί πέρα, προκειμένου να χτίσουν το ναό του. Ανέπτυξε τις φραγίδες επίκλησης αυτών των τζιν, αυτών των δαιμόνων, εξού και τον Γκοέτια, η γοητεία, η λεγόμενη Σολομονική. John Lennon also referred to Savile as King Solomon. And John comes and sits down and says, "All right, King Solomon, what are we doing wrong?" Considering Savile's diplomatic mission advising the Knesset in Israel, who else shared this view? Solomon first appears in the Old Testament as the wealthy, wise and powerful son of King David. He constructed the first temple in Jerusalem around 1000 BC and is traditionally portrayed as an astronomer. In 600 BC, the Greeks made magical amulets and medallions invoking Solomon's name, so they must have believed him to be more than just a stargazer. 400 years later, a text written in Greek entitled Testament of Solomon claims Solomon was given a magical ring by the archangel Michael that would allow him to control and command the demon race known as the jinn. Τα jinn που σας έλεγα. The jinn are a race of half men, half angels. The first of whom, the Jann, were created 60,000 years before Adam. 60,000 χρόνια πριν. Amongst their rank are the ghouls, the Merida and Beelzebub. He used the captive jinn to build the first temple of Jerusalem and later to kidnap 500 potential wives from all over Europe for the king's famous unquenchable appetite. From the canonical and homogenized biblical account of Solomon, he is a mere astronomer who just happens to have wealth, power, wisdom, and 700 wives. From the unofficial historical records, however, Solomon is a magician who controls demons, who are somehow responsible for his wealth, power, wisdom, and 700 wives. But it's Jimmy Savile's association with the crown that is most intriguing, in every sense of the word. He appeared to have a free pass to Buckingham Palace and maintained a close friendship with 2 generations of the royal family. Σας έχω μιλήσει και για τον John D, ο οποίος δεν ήταν της βασίλισσας 1700, δεν θυμάμαι πότε. Κατάσκοπος ήταν και σύμβουλος και θεωρήθηκε ο πρώτος, μάλλον ο αυθεντικός 007 που εξάσκησε την ενοχιανή μαγεία, επικαλούνταν αγγέλους κτλ. Ήταν μάγος, αποκρυφιστής, αστρονόμος και κατάσκοπος. Οπότε ίσως έχει συνέχεια το πράγμα. Ostentatious. I don't know where he gets it from. Prince Charles once wrote to Jimmy Savile with a gift of cigars, saying, "Nobody will ever know what you have done for this country, Jimmy." Surely he couldn't have been talking about Savile's charity work. Everyone knew about that anyway. And Jimmy was always known as a fix-it. He would dart here and there, making connections like a sewing machine needle, as he said. His back-story for what he was doing during the war is inconsistent. He perpetuated a myth of his early life. Sometimes he was in the RAF, sometimes down a mine, and sometimes he was laid up in a hospital bed. If he was some kind of spy or fixer, secretly trained during the war, then his backstory would have to be a myth. All that we can prove θα μπορούσε να είναι και αυτός κατάσκοπος. is he was knighted 3 times and received an honorary green beret, one of only 3 given out, the other 2 recipients being Prince Philip and Prince Charles. Φανταστείτε, έτσι. Φανταστείτε. The connection between the occult and the secret services is well known and goes back to the very roots of modern espionage. Θα μιλήσει για τον John D σίγουρα κάποια στιγμή εδώ. 2008, the researcher Richard B. Spence published a book claiming Crowley. Και ο Crowley ήταν κατάσκοπος. Βρετανός κατάσκοπος, έτσι. For British intelligence and his involvement during World War II with naval intelligence officer and creator of James Bond, Ian Fleming, is historically documented.
And what of the connection between secret services and royalty? The secret services work for the crown, as they say, for queen and country. The Elizabethan alchemist and white wizard, ο John D. John D, worked directly for Queen Elizabeth as her personal astrologer and overseas agent. He signed his letters to the Queen. 007. 007. Αυτή ήταν η υπογραφή του John D. Πηγαίνετε δείτε την εκπομπή που είχα κάνει για τον John D. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς επικαλούνταν αγγέλους με το μαύρο καθρέφτερο ψιδιανό, τη γλώσσα την ενοχιανή που του μεταβίβασαν οι άγγελοι κτλ. Even further back in time we find Merlin μαζί με τον Kelly. John νομίζω. As a personal wizard and advisor to King Arthur. Όχι John Edward Kelly. Mythology or not, the theme of royalty keeping a court wizard is well documented. Magic is said to exist in two forms, black and white. Traditionally, black is seen as self-serving and destructive, whilst white is restorative and altruistic. The division is only blurred by the intention of a spell or ritual. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Move along. An adept magician can flit between the two seamlessly, knowing that the universe is about balance between these two energies. Maybe Savile and Crowley were followers of a darker form of magic than Dee or Merlin, but it does not mean they didn't perform white or restorative magic too. Savile, it seems, worked tirelessly raising money for charity and fixing it for many children's dreams and nightmares to come true. Savile's charity endurance marathons were multi-purpose. They balanced his karma and raised bags of money for his many causes, which opened up doors to the sort of people his power could really help. Was Jimmy Savile gathering soul energy from the well-wishers and fans who unwittingly convened on the ancient ley lines that crisscross Britain? Πάμε τώρα στην ψυχογεωγραφία και τις γραμμές λέει, για να καταλάβετε τι βάθος έχει η υπόθεση αυτή. Όχι του Savile, γενικά. The St. Michael line is the name given to a prominent ley line that crosses England from Land's End in Cornwall to Hopton on the Norfolk coast. In 1925, Alfred Watkins. Ο Alfred Watkins ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τις ενεργειακές γραμμές που διέσχιζαν τη Βρετανία και θεώρησε ότι ήταν εμπορική κόμβη γενικότερα. Πάντως παρατήρησε ότι κάποια κτίσματα είχαν το δικό τους ενδιαφέρον και ότι οι γραμμές αυτές υπάρχουν και όχι μόνο στη Βρετανία, σε όλο τον κόσμο. Ενεργειακές γραμμές. An amateur archaeologist published the Old Straight Track, in which he observed hundreds of locations around Britain where sacred landmarks or buildings such as churches, wells and stone circles appeared to be located along straight lines, forming an earth grid or energy matrix on the land. These locations were often near towns with the suffix "ley", such as Burnley or Crawley. Hence. Ισχύει αυτό και υπάρχουν βιβλία που το έχουν αποτυπώσει, ενός Γάλλου νομίζω, ο φίλτατος Ανάς Βέμπος μου είχε πει για αυτό το βιβλίο, δεν το έχω διάβασει εγώ, και περνούσε και από την Ελεύσινα. Το λέ υπάρχει γενικά σε αυτές τις πόλεις που διαπερνούν οι γραμμές αυτές. The name, ley lines. Stoke Mandeville Hospital is sited on the St. Michael line. Jimmy Savile funded and helped design the spinal unit where he was given his own flat despite regulations forbidding such things. Savile was proud of his connection to Stoke Mandeville and held regular fundraisers for his beloved spinal unit, which usually involved pounding the old straight track. Stoke Mandeville is also credited as the birthplace of the Paralympics. Των Παραολυμπιακών. Researcher Chris Street has spent many years mapping dozens of sacred sites in a 20-mile radius of London. His results formed a 20-pointed mandala known as the London Earth Star. It takes in such landmarks as Westminster Abbey, Tower of London,
and both the Olympic Village and Wembley Stadium, with BBC's broadcasting house as its centre point. From its inception in 1967, Radio 1 was based in this building, and in 1968, Jimmy Savile, who famously claimed to have invented DJing. Και έχετε δει και την εκπομπή που είχα κάνει για το BBC, που είχε στήσει μια ολόκληρη πλεκτάνη με ένα στοιχειωμένο σπίτι, που έστειλε παιδιά στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό και τέτοια. Πηγαίνετε δείτε και αυτή, γιατί πάλι το BBC εμπλέκεται. Was employed to help subvert youth culture, along with Chris Denning, Alan Freeman, John Peel, and Dave Lee Travis. Perhaps the vibrational energy at the centre of the London Earth Star somehow helped focus the subversive doctrine of youth programming before its transmission over the airwaves to the nation's teens. Έχει ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί αναλύει πολλά πράγματα. Unofficial investigation by police into Savile's alleged abuses there. A further 20 miles along the line, we find the A30 changes its name to the Devil's Highway, immediately outside Broadmoor Secure Hospital, home to notorious criminals such as Peter Sutcliffe and Ronnie Cray. Savile, unofficial entertainments officer and regular visitor to inmates at the hospital, kept a small flat on the grounds. In Glencoe, Scotland, Savile's secret lair and holiday home was located within an ancient supervolcano known as a caldera or cauldron. Here is a photo of Savile, the vampiric energy beast of the north, at Glencoe casting a spell with a wand in his right hand and in his left hand imparting magical energy into the key of the only Αυτό είναι ένα πουρο και ένα κλειδί σπιτιού. residential property in Glencoe through the use of a magical mudra. Glencoe has also been used as a location for 2 James Bond films, and Bond's creator Ian Fleming once owned nearby Dalness Lodge. Leeds, the birthplace of James Wilson Vincent Savile in the north of England, has long been associated with the occult and is said to have been an ancient ritual centre. But due to the increased levels of negative energy in the city, some researchers have suggested that Leeds may be in fact a hellmouth or portal to hell. It is believed that in these places, the veil between our world and a hellish underworld is thinner, which can be used by a skilled warlock to channel negative energies contained within the portal. Jimmy Savile was born a 7th son on Halloween in Leeds. Was his birth the result of a carefully planned ritual to bring forth a demon into the body of a man? Όχι, αλλά πάμε παρακάτω. Incidentally, one of Peter Sutcliffe's victims was found outside Savile's Leeds residence in Roundhay Park. 6 miles from Whitby are the Ramsdale Stones, an ancient circle of which only 3 stones remain. According to the comprehensive blog on Whitby, The Real Whitby, Savile and his Scarborough set known as The Club held naked rituals in the stone circles on the moors, such as the Ramsdale Stones. As well as at an increasing number of NHS hospitals, Savile seemed to hold the position of house doctor at both Broadmoor and Stoke Mandeville. He also acted as self-styled psychotherapist for troubled girls at Duncroft.
He had a keen interest in the pioneering reconstructive work of the spinal unit at Stoke Mandeville and in some of the country's most criminally deranged mines at Broadmoor. In short, he was interested in broken lives, broken spines, and broken minds. Did Savile purposely single out vulnerable victims as he knew they would be easier to control and manipulate at his will? And was he also interested in repairing and rebuilding the human body and mind? Savile claimed in a recently released police report from 2009 that he paid for and opened the spinal unit, and it is well known that he was given a set of keys to Broadmoor where he could come and go as he pleased. Was the placement of Stoke Mandeville, Broadmoor, Duncroft and Broadcasting House on powerful ley lines or over energy centres a mere accident? Όχι, δεν νομίζω. Κάτι συνέβαινε. Or were they placed specifically for someone like Savile to harness and manipulate the subtle forces that flow along these lines? We know it is claimed Savile performed satanic rituals in the basement of Stoke Mandeville and that he danced naked at the mouth to hell in Leeds. Was he also utilising the negative power of serial killers and psychopaths at Broadmoor and of troubled teenage girls at Duncroft? And the biggest question of all, for what purpose could Savile have been using all this energy? It has been said elsewhere that he who controls the ley lines controls the land. Was Savile, the royal wizard, super spy and Solomon, Saturn incarnate, wielding this energy like some kind of Jedi or Sith and influencing not just individuals but also whole populations and world events? And was it his hidden power that prevented his arrest and enabled him to get close to such influential figures as Margaret Thatcher and Prince Philip? Savile ruled the screen in The Magical Age of Television. He was the hypnotist in the corner of the living room, a wizard of the cult of celebrity, Uncle Jimmy, Mr. BBC. With his northern charm, he was everyman, and at the same time a fiercely individual eccentric who could eat fish and chips with the locals and have tea with the Queen in the same day. You could say it took the work of many white wizards from around the globe and their collective magical fractal cone of power that is the internet to thwart the Dark Master Savile, who famously forbade himself from entering the realm of cyberspace. Savile had the popular press under a spell, but once it was broken and the reality-bending revelations of his sordid lifestyle were exposed, they briskly moved on. Whilst the BBC were busy deleting emails and shredding their archives, the online community continued their research, reporting and presenting further revelations about Jimmy Savile's life. Since the release of the beta version of this documentary back in March 2013, the authorities have stepped up their assault on the internet. The McAlpine bait and switch blitzkrieg on Twitter, as well as David Cameron's ISP porn wall, are blatant attempts to censor and disrupt the continuing investigations into the real perpetrators and establishment figures responsible for Pedo Britain. Και από εκεί φτάνουμε στα τωρινά, στον Epstein και τα λοιπά. Και σε άλλα παρακλάδια. Και του αποκρυφισμού. Δεν είναι τυχαίο που σας δείχνω αυτή την εκπομπή. Some of whom under scrutiny are members of Cameron's own political party. And the compulsory opt-out porn wall will not just prevent access to porn, but also to esoteric websites and forums such as our own and the David Icke Forum, which has been instrumental in the continued research and exposure of Savile's exploits. Using state-of-the-art data analysis tools, armies of independent researchers are gathering and analysing every aspect of Savile's life. His acquaintances, cohorts and enablers alike are all being scrutinised to ascertain their involvement or complicity with Savile. The innocent ones will be weeded out and exonerated, but rest assured the perpetrators will be brought to justice whether by the police or through trial by internet. Με λίγα λόγια τους λογοέκριναν γιατί έκαναν την έρευνα αυτή για τον Jimmy Savile και πήγαν να βρουν τον πελάτη τους γιατί υπήρχαν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Η υπόθεση σας θυμίζει κάτι από το τώρα, από το παρόν και είναι μια υπόθεση, μια περίπτωση αυτή του Jimmy Savile, ο οποίος ήταν μάγος, αποκρυφιστής, διάσημος παρουσιαστής, γνώριμος με πάρα πολλά, φίλος με πάρα πολλά
υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ότι μπορεί ένα θηρίο του αποκρυφισμού, της κοινωνικής ζωής, ένα τέρας να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουμε καν τη δράση του. Όχι μόνο την ιδεχτή δράση του, αλλά και την απόκρυφη δράση του. Τα παρακλάδια είναι πολλά και υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, και η γραμμή δεν έχει σπάσει. Συνεχίζεται δυστυχώς μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό αξίζει να το ψάχνετε, να βρίσκετε τις πληροφορίες, να ενώνετε τις κουκίδες για να βγαίνει και να σχηματίζεται η μεγάλη εικόνα. Ένα κομμάτι αυτής της εικόνας, κλείνοντας, έχω και στη σκιά της Elite, στο Substack που θα βρείτε στην περιγραφή και στο πρώτο γραφιστωμένο σχόλιο. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Πείτε μου τη γνώμη σας για το θέμα που παρακολουθήσατε σήμερα. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.